Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the second edition of the Qatar Mediation Forum. Before we begin, a quick note for all participants. As the forum includes both Arabic and English speakers, kindly make sure to use the headset for simultaneous translation, and CHS staff are around to assist you if you need any help. It is a privilege to gather once again here in Doha after the success of last year's inaugural forum to reaffirm a shared commitment to dialogue, diplomacy, and the pursuit of peaceful settlements. Each of you brings long experience in mediation and conflict analysis, and this forum builds on that collective knowledge. The Center for Conflict and Humanitarian Studies established this forum to create a space where mediation can be examined with clarity and honesty. It is designed as a place where practitioners and scholars can reflect on the conditions that shape mediation today, consider the constraints that negotiators and mediators face in real settings, and think together about how practice can evolve. The aim is not only to exchange perspectives, but also to deepen the analytical foundations of mediation as political work carried out under pressure, uncertainty, and often in rapidly shifting environments. Over the next 2 days, the forum will guide us through a rich program of panels and focused roundtables. Today, we will look at how global and regional dynamics are reshaping the possibilities for mediation, and how mediators navigate the risks and challenges that accompany great power competition. In addition, this afternoon at 3:30, we will have the formal announcement of the Humanitarian Diplomacy Initiative, which will be launched by Her Excellency Dr. Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad. This broad scope reflects the mission of the forum, which is to contribute to strengthening Qatar's mediation strategy and to support the country's growing role in conflict mediation across the Arab and the Islamic world. To officially open our program, it is my privilege to invite Dr. Ghassan Elkahlout, Director of the Center for Conflict and Humanitarian Studies, to deliver the welcome remarks. Dr. Ghassan, the floor is yours. Good morning. Excellencies, distinguished guests, colleagues, and friends. It's an honor and a pleasure to welcome you all to the second edition of the Qatar Mediation Forum. I would like to extend particular thanks to Her Excellency Dr. Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad, State Minister of International Cooperation, and the head of the Advisory Board of Center for Conflict and Humanitarian Studies, whose presence reflects the commitment to the valuable work we undertake together over the next 2 days. We gather at a difficult moment. The world is more violent than it has been in decades, yet the tools we have relied upon to end wars are struggling to keep pace. Comprehensive peace agreement, the kind that once marked turning point in places like Colombia and the Philippines, have become rare. In their place, we see ceasefire that hold for days or weeks, partial deals that manage violence without resolving it, and negotiations that drag on while civilians continue to pay the price. This is not because mediation has lost its value. When it works, nothing else achieves what it can. Bringing enemies to the same table, creating space for compromise, ending conflicts without waiting for one side to diminish the other. The problem is that the conditions which once allowed mediation to succeed are eroding. The post-Cold War settlement that underpinned multilateral cooperation has fractured. Great power competition now shapes how conflicts are fueled and how they might end. International institutions designed for a different era find themselves sidelined or contested. Meanwhile, funding for peace building has declined sharply as Western governments redirect resources towards defense. The infrastructure that supported sustained diplomatic engagement is being hollowed out precisely when we need it most.
and the norms that once protected the process itself are breaking down. Hospitals, aid convoys, journalists, these were supposed to be off limits. Increasingly, they are not. Most troubling of all, mediators themselves have become targets. On 9th of September, the Hamas negotiation team here in Doha was struck as they gathered to discuss ceasefire terms. If those working to end violence can be attacked at the table, what does that mean for the future of any peace processes? These are the conditions we must confront honestly. The question is not whether the old model is under strain, it clearly is. The question is what comes next. Part of the answer is already emerging. Mediation is no longer centered in Western diplomatic capitals. The Gulf state, Turkey, Brazil, China, and others have stepped into roles that would have been unimaginable a generation ago. Qatar has mediated across an extraordinary range of conflict: Gaza, Lebanon, Afghanistan, Chad, Venezuela, Somalia, Colombia. The shift is not merely geographical, it reflects a different understanding of what gives a mediator credibility: proximity, relationship, economic partnership, and willingness to engage with parties that others will not speak to. Yet now, new actors face old constraints. Regional mediators are taken on a greater responsibility, but often without the resources or international backing to see processes through. Economic incentives are playing a larger role in deal making, but it remains unclear whether investment led diplomacy produces durable peace or simply profitable poses. We will examine in the next 2 days these tensions. We will ask hard questions. Can international organizations build genuine partnership with regional and local actors? Can the negotiation process itself be protected? Can emerging approaches deliver lasting settlement or only temporary arrangement? I want to close with what I believe is the central point. We can see the Qatari experience reminds us that mediation today is not a quiet, neutral backstage function. It is a choice to stand in difficult spaces, handle pressure, and insist that even amid violence, there must remain a way back to political solutions. After the attack on 9th of September, Qatar did not withdraw. It persisted that choice deserves recognition. Qatar philosophy here is not new. It draws from an old well, the Arab tradition of sulh, which seek not merely a signed agreement, but a genuine reconciliation. It is built on the principle of the Majlis, a space for open yet confidential dialogue defined by discretion, relationship building, and engaging with reality as it's on the ground. I conclude by thanking you for being here, for bringing your experience and wisdom, and I look forward to the conversation ahead. Thank you so much. Thank you, Dr. Ghassan. It is now my honor to welcome Her Excellency Dr. Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad, Minister of State for International Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs and the head of the Advisory Board of the Center for Conflict and Humanitarian Studies, to deliver the keynote address. Your Excellency, please. Good morning, everyone. I'll be delivering my remarks in Arabic. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أرحب بكم جميعاً في النسخة الثانية من منتدى قطر للوساطة الذي ينظمه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بوصفه منبراً أكاديمياً رائداً في تطوير المعرفة والممارسة في مجال الوساطة وصنع السلام. إن حضوركم اليوم
يعكس إدراكاً مشتركاً بأن عالمنا يمر بمرحلة دقيقة، مرحلة تتعدد فيها بؤر الصراع، وتزداد فيها هشاشة المجتمعات، وتتعرض فيها قيم القانون الدولي الإنساني لضغوط تتطلب يقظة وعملاً مسؤولاً. مع تصاعد الاستقطاب وتراجع الثقة في آليات النظام الدولي، تصبح الوساطة ركيزة ضرورية للحفاظ على فرص الحلول السياسية وحماية المدنيين وتقليل الخسائر الإنسانية. لقد بنيت أدوات الوساطة خلال عقود مضت على أساس من التفاهم الدولي النسبي، غير أن الواقع الحالي يفرض تحديات غير مسبوقة، حيث تقيد قرارات المجتمع الدولي بآليات تعطيل سياسية، وتتراجع المبادئ الإنسانية أمام منطق القوة والمصالح. وفي مثل هذه البيئة لا يمكن للوساطة أن تكون فعلاً ظرفياً أو مبادرة موسمية، بل مسؤولية تمارس باستمرار، وبوصلة توجه العمل السياسي نحو حلول عادلة ومستدامة. وبالنسبة لدولة قطر، لم تكن هذه البيئة سبباً للتراجع، بل حافزاً لتكريس نهج واضح يعتمد على احترام القانون الدولي والحوار الصادق والالتزام بمبادئ حماية المدنيين وفتح مسارات تفاوضية حتى في أحلك لحظات الانسداد. هذا النهج ليس سعياً إلى موقع أو دور رمزي، بل سعياً إلى نتائج ملموسة: خفض التصعيد والوصول الإنساني وإدارة ملفات المحتجزين وتمهيد الطريق نحو تسويات سياسية تحفظ الحقوق وتصون الكرامات. وتؤكد التجربة العملية أن الوساطة لا تكتسب قوتها من نماذج جاهزة، بل من فهم عميق للسياقات المحلية والذاكرة التاريخية والاحتياجات الإنسانية العاجلة. كما تؤكد أن الحلول السياسية لا تكتب في غرف مغلقة بمعزل عن المجتمعات المتضررة، وأن إدماج المؤسسات المحلية والأصوات الأقرب إلى تبعات الحرب عنصر جوهري يعزز مصداقية النتائج واستدامتها. وقد شهد العالم في السنوات الماضية تداخلاً متزايداً بين الوساطة والعمل الإنساني، فالتفاوض على الممرات الآمنة والإتاحة والإغاثة وتنظيم الوقفات الإنسانية وتأمين عمليات الإجلاء أصبحت عناصر مركزية في جهد دبلوماسي مسؤول. إن دمج الاعتبارات الإنسانية منذ البداية يحفظ قيمة الحياة ويؤسس لبيئة تفاوضية تدرك أن حماية الإنسان ليست تنازلاً، بل معياراً للشرعية السياسية والأخلاقية. وفي التجربة القطرية الأخيرة في غزة برزت حقيقة هذا الدور، فقد واجهت جهود دولة قطر محاولات ضغط وتشكيك في نزاهة الوساطة وفي جدوى القنوات التي أسهمت في تخفيف المعاناة ووصول المساعدات وتقديم المفاوضات. ورغم ذلك ظل التزام قطر ثابتاً، لأن ما أفرزته الوساطة من نتائج عملية وما أنقذته من أرواح أكد أن مسار الحوار حين يدار بموضوعية ومبادئ راسخة قادر على إحداث فرق حتى في أصعب السياقات. الوساطة ليست بديلاً عن السياسة ولا وصفة لإنهاء كل النزاعات، لكنها أداة مركزية للحد من الأذى وإعطاء الفرصة للحلول السياسية ومنع الانهيار الإنساني وحماية ذاكرة الشعوب وحقوقها وهويتها. وكل مسؤول يجلس على طاولة حوار يدرك أن القرارات ليست تقنية ولا إجرائية فقط، بل تمس حياة البشر الذين ينتظرون من المجتمع الدولي أن يحمي إنسانيتهم. السيدات والسادة، أن هذا المنتدى في نسخته الثانية دليل على إرادتنا الجماعية من الاستفادة من خبرات المتراكمة وتطوير أدوات المعرفة وتعزيز التعاون بين الفاعلين السياسيين والباحثين والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية. مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني يواصل دوره بوصفه بيت خبرة ومعرفة يدعم بناء القدرات ويؤسس النقاشات متقدمة تعزز جودة الممارسة في الوساطة. أتطلع لأن يكون هذا اللقاء مساحة للحوار الصريح ودراسة التحديات الراهنة ومناقشة الأطر الأخلاقية والمؤسسية التي تجعل الوساطة أكثر فاعلية وإنصات. واثقة أن ما سيصدر عن نقاشات هذا المنتدى سيسهم في تطوير فهم عالمي مشترك لأدوار الوسطاء والإمكانات في الحل السياسي في عالم يميل نحو التصعيد أكثر مما يميل إلى التسوية. وستظل قطر داعمة لكل جهد يحمي المدنيين
ويرسخ احترام القانون الدولي ويهيئ الظروف لحلول سياسية عادلة ومستدامة تعيد الاعتبار للإنسان وحقه في الأمان والكرامة. وباسم دولة قطر مرحبا بكم، وأتمنى لهذا المنتدى النجاح والتوفيق. شكرا.